Hi, welcome to my class in AP BCom third semester Company Law and Secretarial Practice. So in this is the class first of Unit 1. I'm Dr. Indraini Katti. So let's begin with the class. That in this class, what are the topics that I'm going to cover? First, what are the learning objectives? Let us see. So in this, first, who is a secretary and who is called as company secretary? What do you mean by key managerial personnel? And what are the requirements of companies to appoint a company secretary? Who is called as a company secretary or who is a whole-time company secretary? And what are the qualifications required to become a company secretary? So as per the provisions of Companies Act 2013, we are going to discuss about this. Okay. First, let's learn who is called as a secretary. Okay. So the word secretary, in fact, is derived from Latin term secretarius, which means someone who works as a confidential officer for the person of great importance, So the person who is working under a great personality, right? So someone who appoints a secretary to work as a confidential officer. So that confidential officer himself is known as a secretary. So in ancient Indian history, a secretary was referred to as Amatya, right? Amatya anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, Sachiva or Chitnis, which means a person who does confidential and administrative work for whom he is appointed. ಸೊ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆತನೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮಾತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಚಿವ ಅಥವಾ ಚಿಟ್ನೀಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ? ಸೊ ವೈ ಕಂಪನೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ to appoint a company secretary. Okay, why? What is the importance of company secretary? Also, we will learn in this. Okay, so yak bekappa anta takshana naven nodtivi nodi, due to increasing complications in the Companies Act. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್, it has to become difficult, right? So it has become, in fact, it has become very difficult to top administrators. Top level management ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Chief executive officer is there, chief finance officer is there, managing director is there, but they are all not experts of companies law, right? Companies Act is not easily digested by them. Okay, that's why it has become difficult to top level management with various provisions of the act. There are so many provisions in this Companies Act. So that's why, therefore, it is necessary to appoint such an expert person called company secretary, who is well versed in different law sets. So many laws are understood, digested by company secretary. That is why there is a requirement of an expert person in the company to handle with all legal provisions, right? Legal compliances should be made by the company. So for that, at least, they require a company secretary. Why do we require a company secretary? To tackle with the Companies Act, to tackle with number of acts, legal acts. Okay, the next question, who can become a company secretary? ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, right? It is explained in the Act 2013. Okay, according to section 2 subsection 24 of Companies Act 2013, a company secretary or secretary means a company secretary as defined in clause C of subsection 1 of section 2 of the Company Secretaries Act 1980. So what exactly? This is all about the provisions, sections bantu, clause bantu. Ivaga, who is appointed by a company to perform the functions of a company secretary under the Companies Act 2013 is known as company secretary. Andre company secretary andre enu? ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಬಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ who is a member of ICSI, Institute of Company Secretaries of India. ICSI ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು
appointed to perform the duties of a secretary laid down in the Companies Act and any other ministerial or administrative duties. Andre, a company secretary is an individual who is a member of ICSI, Institute of Company Secretaries of India. ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ? ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರು? ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ICSI ಮೆಂಬರ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಏನು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೇ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವರ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿಯಲ್ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಸ್ಟರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್-ಹೌಸ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಲಾಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಅ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲಿ ಕಂಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಲೀಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. And he is a chief advisor to the board of directors for best practices in the corporate governance. Right? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ for this, and he aids them, he advises them, or he assists the board of directors to practice in a proper way, in a best possible way, the corporate governance. Okay, and he is responsible for all regulatory compliances of the company and corporate planner. He is also a corporate planner and strategic manager. So these are all the roles which are played by a company secretary. Along with the secretarial work, he also does that. So you will also get a little bit of explanation about the same lines in Kannada also. Okay, so next is, let us move on to the next part, that is which companies are required to appoint a company secretary. Okay, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. As per the provisions of 203 of the Companies Act 2013, a company secretary is considered as key managerial personnel. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? KMP ಅಥವಾ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನು KMP ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ KMP, ಆರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಚೀಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್, ರೈಟ್? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ that much expert in this legal aspects. That's why there is a requirement of a company secretary. And below given companies are required to appoint a company secretary. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ required to appoint company secretary ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎವ್ರಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿ ಯಾವ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎವ್ರಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ₹10 crore or more. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, that is not listed on the stock exchange. Okay, so every other public company having a paid up share capital of ₹10 crore or more. And third one is every private company which has a paid up share capital of ₹10 crore or more shall have a whole-time company secretary. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬರೋರು ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ which is listed on the stock market, stock exchange, and every other public company share capital, paid up share capital ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 10 crore ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ.
Every private company which has a paid up share capital of rupees 10 crore or more shall have to, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 crore or more ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 crore or more ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಇರಲಿ ಅದು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈ 3 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು who is called as a whole-time company secretary. Next, ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರನ್ನ ನಾವು whom do we call as a whole-time company secretary? A whole-time company secretary is a company secretary who is in whole-time employment of the company. Okay, further, he must be a member of Institute of Company Secretaries of India. Excuse me. So, he's a member of ICSI and who is in whole-time employment, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, whole-time employment ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. And further, he must be a member of ICSI constituted under the Company Secretaries Act 1980. So, who is whole-time company secretary? A company secretary who is in whole-time employment. This is important, who is in whole-time employment. Complete ಅವನ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯಾರು ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ICSIದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಕೀ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. KMP ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ KMP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, key managerial person ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So a company secretary who is appointed as a key managerial personnel shall not hold office in more than one company except in its subsidiary company at the same time. So ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ his services are not at all dedicated to other companies. ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನ ಸೇವೆ ಏನಿದ್ರು ಅದೇ ಕಂಪನಿಲಿ, ಯಾವ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಾರೋ ಅದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರದ್ದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಆ ಮೇನ್ ಕಂಪನಿದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ in which companies a whole-time company secretary's appointment is very much important or it is required. ಯಾವ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್. ಕಂಪನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅನ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ having a paid up share capital of rupees 10 crore or more. See, ಇದು 10 crore or more ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. So what happened was, earlier this limit was 2 crore and more ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 5 crore and more ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. Now it is 10 crore and more ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, when it was 2 crore and more, the availability of company secretaries, the members who were not at all available in the market, ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಸ್ಪೈರೆಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನನ್ನ 2 crore ಇಂದ 5 crore ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಿರುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ 10 crore ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು. 10 crore ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇದೆಯೋ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇದೆಯೋ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈವನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆಯೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆಯೋ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ paid up share capital of rupees 10 crore or more, it must have to appoint a whole time company secretary ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, what is this? A whole-time company secretary is appointed in all public companies listed or unlisted having a paid-up share capital of rupees 10 crore or more, and all private companies having a paid-up share capital of rupees 10 crore or more. Andre private irli, public irli, listed irli, unlisted irli. If suppose the paid-up share capital is more than 10 crore or
more than 10 crore, then it has to appoint a whole-time company secretary. It means all companies having a paid-up share capital of rupees 10 crore or more shall have a whole-time company secretary. Rule 8, as per Rule 8 and Rule 8A of the Companies Rules 2014. So this should be mentioned. In some books, we find 2 crore or paid up share capital, 2 crore or more, or 5 crore or more. But this is the updated information that it should have a paid up share capital of rupees 2 crore or more. Sorry, 10 crore or more. Okay. So next part comes, what are the qualifications which are required to become a company secretary? So there are 3 types of qualifications. You can see the educational qualifications, professional qualifications, and third one is personal qualities. Okay, educational qualification, when we look at this, we will get to know that he should be a qualified person. He should be a member of ICSI. Okay, professional qualification is also very much required. He is a professional person, he is representing his company in front of the whole world. He should be very much professional in all the aspects. So educational qualification, it is very much important. In the same sense, the professional qualifications are also very important. And the personal qualities, he should have foresight, he should be very confident, he should be alert, So many personal qualities are also required to become and to act as a company secretary. Okay, so let us look at qualifications of company secretary. So qualifications are categorized into 2 parts. First one, that is statutory qualifications and general qualifications. Okay, statutory qualifications, let us look at what do you mean by statutory qualifications. The qualifications mentioned in the Companies Act are considered as statutory qualifications. ಏನಕ್ಕಂತೀವಿ statutory qualification ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದಾರೋ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ at the definition. According to section 2 subsection 1 class C, we'll have to read in this class C of subsection 1 of section 2 of the Company Secretaries Act 1980. A company secretary means a person who is a member of ICSI, that is Institute of Company Secretaries of India. So statutory qualification alli heliyare ಏನಂತ, ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, for companies having paid up share capital of rupees 10 crore or more, there must be a whole-time secretary, and a whole-time company secretary should be a qualified person, that is a member of ICSI. Okay, so this is the first point explains about the under the statutory qualification. So the second point explains about the company is having a paid up share capital of rupees less than 10 crore, right? Not 10 crore or more, but it is less than 10 crore. If the company is having a paid up share capital of rupees less than 10 crore, then whom to appoint? Do they require a whole-time company secretary, right? They may not appoint a whole-time company secretary, but in case a secretary is appointed, he must possess one or more of the following qualifications. Okay, so ಯಾರದ್ದು ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಡೀತದೆ, ಬಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ICSI. ಅವರು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ICSI ಇರ್ಬೋದು,
any person who has passed intermediate examination conducted by the Institute of Company Secretaries of India. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮುಗಿದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಶಿಪ್ awarded by the University of India. Any university, ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಶಿಪ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಸಿ.ಎಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್, ಎಂ.ಕಾಮ್ ಸಿ.ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಕಂಪನಿ ವೇರ್ ದ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 10 crore. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, LLB ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಆಗಿದವರು ನಡೀತಾರೆ. ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ICAI. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ he can act as a company secretary. A person holding post graduate degree or diploma in management, MBA ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, PGDM ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, granted by any university or the Institute of Management, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಲಕ್ನೋ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ IIM ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ MBA PGDM ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು. ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು MBA ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ PGDM ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನಿದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ CMA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗೆ CMA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಶಿಪ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ, that is Institute of Commercial Practice. If he has cleared the PG diploma, that is postgraduate diploma in company secretaryship, and he is eligible person, or diploma in corporate laws and management granted by Indian Law Institute, New Delhi, right? So ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ he is eligible person to become a company secretary. Or postgraduate diploma in company laws and secretarial practice granted by the University of Udaipur. So ಅವ್ರದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಉದಯ್ಪುರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ, they have a PG diploma in company law and secretarial practice. If he has completed that, he is eligible person. Or a member of Association of Secretaries and Managers, Calcutta. Okay, if he is a member of this institute, then he is eligible person. So all these are the qualifications. If any person possesses these qualifications, he can become a company secretary of such a company where a paid up share capital is rupees less than paid up share capital is less than rupees 10 crore. Okay, next third point under the statutory qualification, that is applicable to non-profit companies. Non-profit organizations, companies there are many more non-profit organizations registered under Section 25 of the Companies Act are all exempted from the above rules regarding the qualification of a secretary. So these companies are not generating profits, non-profit organizations these are, and these are all exempted from the above rules, right? So next, let's move on to the general qualification. We have learned statutory qualifications. Under that, 3 points we have discussed, and now we are discussing general qualifications. Apart from the educational qualification, that is he must be a member of ICSI, or else if the company's paid up share capital is less than 10 crore, then he can have a PG diploma in management, PG course in commerce, right? M.Com ಆಗಿರ್ಬೋದು, MBA ಆಗಿರ್ಬೋದು, LLB ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ he should have general qualifications. So what are these general qualifications? First one, he should be well versed in modern office methods and procedures relating to filing, indexing, ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ. he should be very good in office management because he is doing very crucial role in the company, so many filings and all he has to do. That's why he should be well versed with all this. And next, he should have acquaintance with the office machines, labor saving, time saving devices, right? ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಟೈಮು ಸೇವ್ ಆಗಿರಬೇಕು,
ಜನರ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ third one is he should be a competent HR manager, conversant with the provisions of Factories Act, the Industrial Disputes Act, the Workmen's Compensation Act, and the Income Tax Act, and the Employees Provident Fund Act. ರೈಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ಗಳು ಕಂಪನೀಸ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ HR ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್ ಟು ಅ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥರೋ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ಆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಹಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅವನೇನ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ should be well versed with the principles of accountancy. Accounting knowledge ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, final accounts ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, right? So what are the final accounts, how these are all maintained, what are the principles applicable in accountancy, and technical aspects of business operations he must be knowing. And apart from all this, personal qualities ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ he should have a foresight, initiative ಆಗಿರಬೇಕು, organizing ability should have. He should be very much tactful, intelligent, and self-disciplined person, and he should have a good personality too. So all these come under general qualifications. So here we conclude the discussion of the first unit, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಇದೇ ಸೇಮ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತ ನೋಟ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ವಾಚ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ PDF ಕಳಿಸಿ, ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೇಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೀವು ತಪ್ಪದಂಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು ಸೇಮ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾರು, ಏನು, ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅರ್ಹತೆಗಳಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇನು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಭರಹಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ, ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ right from the beginning. Okay. So ask your friends to subscribe to my channel. And if you are happy with this video, please feel free to comment in the comment box. Okay. Like this video. Thank you very much.